Hello dear, I have listened, I have written a paragraph in Arabic language by myself through my own imagination, and I think you like to listen and appreciate and remember. And after that I will tell you the meaning of the words and we will know how we can translate into English language. لا أدري وما كنت رأيت ولكن سمعت الناس يقول إنها كانت امرأة جميلة مثل عذرة في الخضرة تلبس وتنمو في السهرة مثل زهرة جميلة لا مثيل لها كانت لها وجه مثل ليلة البدر وهي كانت تمشي فيها مثل الغوالي لها ثدي تهز كما يهز الرمان على الغصون في الهواء اللطيف يوما مر ملك على الفرس ورآها بدهشة وعصبها يحبها شديدا وجاء بها إلى القصر له ونالها ما اشتهى ويمكن ولكن صارت هي شديدا ولكن صارت هي حزنا وهما من فراق لحرية إن الملك يريد منها أن تنظر إليه بنظر شوق ولكن أنكرت يوما ماتت هناك فمات الملك أيضا وهو يقول كما قال الشاعر العربي امرؤ القيس يا فاطمة مهلا بعد هذا تدللي وإن كنت قد أزمات صرمي فأجملي أنا أقول لك ترجمة باللغة الأردوية. مجھے نہیں معلوم اور نہ میں نے دیکھا تھا لیکن میں نے سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ ایک خوبصورت عورت تھی جو دوشیزہ کے مشابہ تھی جو ابھی پردے میں تھی گھونگھٹ میں تھی تلبسو و تنمو فی صحرا جو صحرا میں رہتی تھی اور وہیں نشو و نما پا رہی تھی ایک ایسے پھول کی طرح جو انتہائی خوبصورت تھا اور اس کے جیسا کوئی وجود نہیں تھا. کانت لہا وجہن اور اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کے مشابہ تھا. وہ کانت تمشی فیہا مثل الغزالی اور وہ صحرا میں ایسے چلتی تھی جیسے ہرن چلے. لہا ثدی تہزھا اس کے بریسٹ تھیں نائس بریسٹ تھیں جو ہلتی تھی جیسے کہ رمان کے پھل انار کے پھل ڈالیوں پہ ہلتے ہیں جب خوشگوار ہوا چلتی ہے. ایک دن ایک بادشاہ وہاں سے گھوڑے پہ گزرا اور اس نے اس کو حیران کن نگاہوں سے دیکھا. وَأَصْبَحَ يُحِبُّهَا اور اس کو چاہنے لگا حد سے زیادہ. وَجَاءَ بِهَا إِلَى الْقَصْرِ لَهُ اور محبت میں پھنس کر وہ اس کو اپنے محل لے کے آیا. وَنَالَ لَهَا مَا اشْتَهَا اور اس کے لیے حاصل کیا جو کچھ اس کا من کہتا تھا جو کچھ اس کی خواہش کہتی تھی اور جو ممکن ہوا. لیکن صارت ہی حزناً وہماً لیکن وہ جو ورجن تھی وہ یعنی حور کے جیسی دوشیدہ وہ غمزدہ اور افسردہ ہو گئی آزادی کے چھن جانے کی وجہ سے. کانت ملک یرید منہا ان تنظر الیہا بنظر شوق بادشاہ اس بات کے لیے تڑپ رہا تھا کہ کاش کہ وہ ایک محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتی لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا. ایک دن وہی محل میں وہ مر گئی تو بادشاہ بھی مر گیا اور جب بادشاہ
मर रहा था तो उसके लबों से ये अल्फाज, ये एक शेर था, ऐसे जज्बात थे जिसकी तर्जुमानी गालिब का शेर करता है कि इश्क पे जोर नहीं है यो आतिश गालिब, ना लगाए ही लगे और न बुझाए ही बुझे। अगरा मिसला मलाक, अगरा you know virgin and miss as and malak हम कहते we azra virgin and malak angel, a virgin like an angel, एक दोशीदा जो एक हूर के मुशाबह थी। मैं नहीं जानता, लादरी दरा यदरी के माने जानना होता है, लादरी मैं नहीं जानता हूं, ला यदरी वो नहीं जानता है, ला तदरी तुम नहीं जानते हो, ला नदरी हम नहीं जानते हैं। तो ला अदरी आई डू नॉट नो, ला यदरी ही डज नॉट नो, ला तदरी यू डू नॉट नो, बोथ फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। बट इन अरबिक ला तदरून व ला तदरीन एंड ला तदरी ولا تدرين, for 4 sentences there is only a single sentence in English, you don't know, because morphology and etymology in this process and in this area the Arabic language is very rich than many languages exist on this planet. मा कुन्तु रअयतु और मैंने देखा नहीं था, and I did not see, and la adri wa ma kuntu ra'aytu, neither I know nor I did saw, neither nor and either are, this is a nice use in the English language. Neither I am thief nor a robber, neither she is beautiful nor modest, either she is beautiful or slim. तो either or, ये तो ये या तो, जैसे either your friend is generous or laborious, either my mother is loving or she loves the work to be done in time, neither the world is a place of happiness nor it is a center of peace and tranquility. La adri wa ma kuntu ra'aytu, neither I know nor I did see, walakin kasamitu nas, but I, समय यस्मो सुनना के माने थे, hear, listen, but I had listened people यक़ूलो saying, but I had listened people saying इन्नहा कानत इमरातुन जमीलतुन, इमरातुन जमीलतुन a beautiful woman, कि इन्नहा अगरा मिसल मलाक, इन्नहा कानत इमरातुन जमीलतुन, and she was a very beautiful woman. Same as misl, same. Ana misluka, I'm same as you. الشباب مثل الأوراق الخضراء, and youth is just like the green leaves. امرأة مثل أذرة, just like, but she was eyes lacking kasamitu, but I had listened people saying that she was a beautiful woman, same as a lass, azra lass, L-A-S-S, lasses, lass, fi khadra, and still in the well, or she was still unveiled. Talbaso wa tanmu fi sahara, she dwelt
and grave in the desert, just like a pretty flower. Zaharatun jamilatun, a pretty flower. Misla zaharatin jamilatin, same as a pretty flower. La masila laha. And she was like a pretty flower, and her beauty was matchless. Unique. There was no comparison. She was beyond, her beauty was beyond comparison. كانت لها وجه مثل ليلة البدر. She had a face so lovely and glowing, just like the moonlight. وهي كانت تمشي فيها مثل الغزال, and she was moving, she was walking, she was running to and fro across the desert, just like the deer. La sadiyun tahuzzu kama yahuzzu ruman. And she had very beautiful breast, bosoms. They were waving, they were shaking as the fruit of pomegranates, hanging to the branches of pomegranate trees as the gentle air blows. يوما مر ملك على الفرس ورعاها. One day a king passed through that desert riding on the horse, and his eyes got a glance at her beauty. He becomes so astonished. وَأَصْبَحَ يُحِبُّهَا شَدِيدًا, and her love had dropped into her heart deeply. فَجَاءَ بِهَا إِلَى الْقَصْرِ لَهُ, قصر, palace. जा के माने आना, come. जा बे मुतद्दी होता है, टेक, लेके आना. जिते जे तो बिल हिमार, एमाना أتيت بالحمار. وجاء بها إلى القصر له, as she took her away to his palace and got everything that he could, that he wished, and that was possible and present. ولكن صار هي حزنا وغما, but the virgin that was very matchless, with matchless beauty, became very sad and painful due to or owing to the separation from her own freedom that he felt in desert. كان الملك يريد منها أن تنظر إليه بنظر shocking. The king was pining for one nice look from that beautiful glass, but she refused everything. She never got a look to the king, and one day she died there in the palace, and as soon as she died, the kings too had died. As the king died, his lips were whispering, just like this. There is no compulsion on the love. Love is just like a light that glows and disappears by itself. There is no compulsion. This is the reality of the love. Love cannot be compelled. Love is just like mercy. And as the William Shakespeare, the great mind of the London, once said, mercy drop from the sky. It is double blessing. It blesses one that receives and one that gives. Thank you, Master Shalf Azmi, my YouTube channels, Literary Creation.
I think you love and you must subscribe and like. God bless you. Thank you so much. Good night.